వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. చిన్నప్పటి నుంచి చదువుల్లో మంచి మార్కులు సంపాదిస్తూ బంగారు భవిష్యత్తు కోసం కలలు కంటున్నారా? డబ్బు లేదన్న ఏకైక కారణంతో ఉన్నత చదువులు దూరం అవుతామేమని విచారిస్తున్నారా? మీకు దిగులేందుకు, మీకు తోడుగా ద హోప్ కన్సల్టెన్సీ ఉండగానే ఉంది. ఈరోజు మనతో పాటు యూరోప్లో డబుల్ పీజీ పూర్తి చేసి గత 15 సంవత్సరాలుగా ఎందరో భారతీయ విద్యార్థులకు యూరోప్ దేశాల్లో విద్యను అభ్యసించేందుకు మార్గదర్శకులుగా ఉండడంతో పాటు పేద విద్యార్థులకు విదేశాల్లో విద్యను అభ్యసించాలన్న కలను సాకారం చేసిన ప్రముఖ సంస్థ ది హోప్ కన్సల్టెన్సీ. అంతేకాకుండా ఉచిత విద్యతో పాటు ఉచిత వసతి, స్కాలర్షిప్లను అందిస్తూ వరంగల్, కరీంనగర్, విజయవాడ, వైజాగ్, కొచ్చి, చెన్నైలో బ్రాంచులతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది. ఇటీవలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎక్సలెన్సీ ఫర్ ది ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. మరిన్ని వివరాలు ద హోప్ కన్సల్టెన్సీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జీవన్ రెడ్డి గారిని అలాగే తెలుసుకుందాం. అలాగే ఈరోజు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాషనో నుంచి హెడ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఫోర్జియో గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో, హాయ్ ఫోర్జియో. Hi. So thanks for being here and thanks for spending your valuable time with us today. Thank you for inviting me. I'm very glad to be here and to have the opportunity to present Italy and our university to anyone that may be It's our pleasure. So let me explain. So what is about Italy? Tell me about Italy. Well, it's quite difficult to use few words to tell about Italy. I must say it's a nice place where to stay for the entire life or for a couple of years for studying. And I really enjoy that. It's plenty of culture, it's plenty of heritage, it's plenty of opportunities also, and of future. That's what I would say. Okay. So explain about your University of Casino. The University of Cassino is a public state university. It's a research university. It's situated not far from Rome, so it's quite central in Italy, and is growing in terms of international students. It's it's actually 9 years that we started programs for international students, and each year we have more and more students from everywhere in the world, and especially from India. సో జీవన్ రెడ్డి గారు, అసలు ఏంటంటే ఏ కోర్సెస్ని మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నారు, ఉచిత విద్య అని కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది. సో అసలు ఏంటి, ఏం కోర్స్? పర్టికులర్ ఒక కోర్స్ అనేది లేదు మేడం. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ లైక్ ఎన్ బిగ్ సి, వాట్ ఎవర్ ద కోర్సెస్ దే వాంట్. Evening, medical, dental, every program is available in that particular stream. Okay. Yeah, mostly Europe anagane ekku parents they might be afraid about the why don't language problem ani lekapothe might be other issues and they have different questions untuntai. But when you comparison with the America and Canada, Australia, so we prefer to go for Europe because of the low budget programs. Okay. Like investments compared to other countries. Okay. Very low, especially I'm talking about the US, Canada, Australia. US, Canada, Australia ఈ రోజులో not more than 30 lakhs rupees investment చేయాల్సి ఉంది. So when you compare in Italy or any other European countries, it's a very nominal and a low budget program they offer. And ఇంకొక చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వెన్ వీ కంపారిజన్ అనే యూఎస్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ అదర్ ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ యూనివర్సిటీస్, అక్కడ లోకల్ స్టూడెంట్స్, నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి దే చార్జ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీజ్ ఆఫ్ ద నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్. లోకల్ స్టూడెంట్స్కి దే సపోజ్ $3,000 అండ్ నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్కి దే మైట్ చార్జ్ ఫర్ ద $10,000 or something. Example, I'm not particular of the particular country, but when you comparison with the European countries, be honest, a local student and the non-local students both are the same. They accept because of his answer was. That's true, and I must add that this low effort in terms of money that is asked to the students is not because of the low quality of the university, but it's because of the European idea that everybody should have the opportunity to study and give its best to the world. Yeah, that's the important because of his one interesting answer from his end, like క్లాస్ రూమ్లో ఇద్దరం సేమే కూర్చుంటాం, ద ఫ్యాకల్టీ ఈస్ ద సేమ్, వై దే ఆర్ ఛార్జింగ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా ఫర్ ద నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్ అనేది. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వెన్ వీ సీ ఇన్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్. ఓకే, అంటే మిగిలిన వాటిలో ఆ విధంగా ఉంటుందంటారా? వేరే కంపారిజన్ విత్ ద అదర్ యూరోపియన్ యూనివర్సిటీస్ కంపేర్డ్ టు ఇటలీ, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దన్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ వీ సీ ఇన్ ఇటలీలో చూస్తుంటాం, అండ్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీస్ చూస్తుంటాం. మోర్ ఎవర్ the Italian people are so friendly with the Indian student. So that's our Indian students, they like more compared to all other European universities. Okay, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి, శంకర్ నల్గొండ నుంచి. శంకర్ గారు మాట్లాడండి జీవన్ రెడ్డి గారితో. హలో సార్, జీవన్ రెడ్డి సార్. శంకర్ గారు చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్.
నాకు ఇది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సీనాలో సీట్ వచ్చింది సార్, ఎకనామిక్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. వావ్, కంగ్రాచులేషన్. మీ కన్సల్టెన్సీ ద్వారానే. ఓకే త్రూ యువర్ అలాగే దాని కన్సల్టెన్సీ. గురించి ప్లస్ రేపు సెమినార్ నిర్వహిస్తుంది కదా సార్. ఓకే సెమినార్లో నాకు గ్లోబల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రాంలో సీట్ కావాలనుకుంటున్నాను. Okay, actually, Mr. Porgio was here. He is an head of international relations for Casino University. So tomorrow we have a seminar in at office location, morning 10 to at 1 p.m. I'm sure you have a great opportunity to meet him to clarify your doubts more than of me. So we warm welcome you for tomorrow. Sure. Fine. So Forgio, అసలు how about the teaching module over there? We have the. Let me start with a kind of joke. There is Okay. always this fight between teachers and students, because students have the aim of just passing the exams, and teachers just fight because they want the To student gain learn it. something. Okay, so this is really complicated stuff. So each teacher has his own strategy. So for some modules we have a written exam, from some modules we have oral exams, some are presentation, some are team project. So it really depends on the teacher, the strategy she or he has to have the students learn something. Okay. And all the models are in-class models, not So- online, but obviously we have online materials for students. Okay. Okay. How you comparison with the other students to Indian students in the classroom? This is not a question you have to make to me. We have good students from everywhere in the world. So Indian students are quite good students. I'm not a teacher that is generous in when making judgment about students, but Okay. I'm really fine with Indian students. Okay. I'm really So how will be the examination method and all? Yeah, as I said you, so it depends on the subject. I can, make as an example my subject. I teach statistics. Not everybody likes statistics, but my goal is that have students liking it. And for that subject, I have a written part. The written part and data analysis part is the student has some data to analyze. And then second goal and that second way to evaluate the students is to see if they are able to critically read some technical papers. ఓకే. సో అసలు జీవన్ రెడ్డి గారు, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు, అసలు ఒక స్టూడెంట్ ఎందుకు యూరోప్ని చూస్ చేసుకోవాలి, మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, అదర్ దాన్ మిగతా కంట్రీస్ని ఎందుకు కాదనుకోకుండా యూరోప్ని ఎందుకని? ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, ఇది యాక్చువల్లీ పేరెంట్స్కి అవేర్నెసెస్ కొంచెం తక్కువ ఉంది యూరోపియన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి. వెన్ వి calculate the calculations compared to last year, it was an 100% improvement Indian students where they are studying in Italy or in European countries లో. ఈ పేరెంట్స్కి ఎక్కువ అవగాహన లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది అక్కడ, లేకపోతే జాబ్స్ ఆప్షన్స్ లేవను, లేకపోతే యూనివర్సిటీస్ ర్యాంకింగ్స్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అని, ఇలా కొన్ని డిఫరెంట్ థాట్స్ పేరెంట్స్కి ఉన్నాయి. సో వీఆర్ మేకింగ్ డిఫరెంట్ విత్ ద పేరెంట్స్ కౌన్సిలింగ్లో కూడా పేరెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి, సో వై దే వాంట్ ప్రిఫర్ ఫర్ ద యూరోప్, ఈ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇలాంటి అనేది మనం వాళ్ళకి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ దేర్ బాయ్స్ని టు ద యూరోపియన్ ఎడ్యుకేషన్కి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఓకే. అలా. సో Forgio, explain about fellowships and internships. Yes, there are two different issues. Fellowship is available for international students if they apply in time. So this is very important to be well organized and well prepared for that. If you do so, you can get as a fellowship you get free accommodation in the campus dormitories, and they are very nice places and people and students like them, and also some thousands of euros for each year you study there. And about internship, we also give extra money if you are able to find a place in Europe. We suggest to have at least 3 months of internship somewhere in Europe, and in such a case we give an extra pay of around 500 euros each month. Okay. The internship is it mandatory? It's mandatory. It's only one time of the during the program, or It's one time during the program and must last at least 3 months. Okay. In the master program is the second year.
just before graduation. So how the students will get the support from the university to get an internships? The support is essentially through the past experience of the other students, and obviously this is the simplest way to catch possibilities, but as in any case nowadays there are obviously a lot of instruments over the net to get the internship. Okay. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాశ్మీర్ స్టూడెంట్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు చూద్దాం. My name is Anand. I'm from Hyderabad, and I'm doing my masters in economics and entrepreneurship in Casino. And I've done this process through Hope Consultancy, which is in Himayatnagar, and they've been very helpful to me. And the entire process was done very smoothly. And I give special thanks to Mr. Jeevan Reddy sir and Mr. Ram and the entire team of Hope. And I would also recommend other students to choose Casino, as the cost of living is very low here, and the education system is also very nice, and the professors are very good in explaining the subject, and I think this is a good opportunity for pursuing your masters in Italy. And I've also received my accommodation and my first installment of the scholarship, and I'm happy with the choice. So Forjuno, so what about university eligibility and intakes? You mean the process for intakes? Eligibility criteria. Who can apply? That's the question. Yes, Yeah. that's what. Well, we are looking obviously for very good students, Okay. motivated students, and from India we are essentially selecting first class honor with honors, and obviously it depends also on the subject you have done before applying. It depends on both the subject you have done and both to which program you are applying to. ఓకే, సో అసలు జీవన్ రెడ్డి గారు అసలు లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఏమైనా ఉంటుందా పర్టికులర్గా? Yeah, be honest, Italian language and is not at all mandatory to study in University of Casino. Okay. Only they consider of mana graduation lo academic percentage chala baundali, plus English medium lo education should be passed out undali, and as I told first class should be there in the graduation level. Alanti options unnappudu sure ga pick up cheskuntaru. Language anadi 100% not mandatory to study in that university, but language is requirement. జస్ట్ సరౌండింగ్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ కల్చర్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, మేబీ టు మూవ్ అరౌండ్ ద సిటీ, దట్స్ ఇట్. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మ్యాండేటరీ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ టు పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. బట్ యూనివర్సిటీ ఈస్ ఆల్సో ఆఫరింగ్ ద లాంగ్వేజ్ కోర్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. Is it? Yeah, Okay. in the sometime in during the semester actually. It's an also good option. But last మన పేరెంట్స్ చాలా మంది లాంగ్వేజ్ అవసరం, జర్మనీకి వెళ్తే లాంగ్వేజ్ అవసరం, ఇటాలియన్కి వెళ్తే లాంగ్వేజ్ అవసరం అనే ఒక అపోహ. ఇది అపోహ. బీ ఆనెస్ట్గా నాట్ రిక్వైర్డ్, దట్స్ ఇట్. ఈవెన్ ఐఎల్స్ టోఫెల్ కూడా విల్ కన్సిడర్ చేయరు, బికాస్ ఆఫ్ దే ఓన్లీ లుక్ ఫర్ ద అకాడమిక్ క్రెడిట్స్. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ బ్యాచిలర్స్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, బట్ వెన్ యూ గో ఫర్ అన్ మాస్టర్స్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ దే కన్సిడర్ అవర్ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి వాళ్ళు చూస్తుంటారు. బట్ దే రీసెంట్లీ start for the bachelor's in economics program very recently, but they are conducting an entrance exam, and we happy to say that entrance exam anadi mana office lo Hyderabad lone conduct chestam. Actually other universities manam akkadiki fly ayi akkada exam rayali, pass అయితేనేమో అక్కడే ఉంటాం, ఫెయిల్ అయితేనేమో we have to come back. But ఇక్కడ ఈ యూనివర్సిటీకి మనకు ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. That's we have to say thankful. So entrance exam will be in India itself for the all the bachelor program students. సో జనరల్గా కొన్ని చోట్ల పార్ట్ టైం జాబ్స్ పాసిబుల్ అవ్వదు, సో ఇక్కడ ఏంటండి పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటారా? అవైలబిలిటీ ఉందా? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. ప్రతి ఇండియన్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ మాట్లాడేది ఇట్స్ పార్ట్ టైం జాబ్, పార్ట్ టైం జాబ్, పార్ట్ టైం జాబ్. ఈవెన్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ దే ఆస్క్ మీ ఫర్ ద పార్ట్ టైం జాబ్స్. యాజ్ నేను యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ నేను అసలు వీ డోంట్ రికమెండ్ ఫర్ ద పీపుల్ టు వర్క్ ఇన్ ఇటలీ. It's not required, be honest. They are offering a quality education istunnaru, they are offering a fellowships istunnaru, they are offering best accommodation, ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత why the student should work in a part time job? మనం ప్రాక్టికల్గా ఒక తండ్రికి క్యాల్కులేషన్ చేస్తే పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తే హార్డ్లీ విల్ గెయిన్ అరౌండ్ 2 to 3 lakhs rupees పర్ యానం గెయిన్ చేస్తాడు. బట్ 2 to 3 lakhs గెయిన్ చేయడానికి ది హ్యాస్ టు వర్క్ 4 to 5 hours కంటిన్యూస్లీ. సో ఎడ్యుకేషన్ లాస్ అవుతారు. వీ సిన్సియర్లీ సజెస్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద స్టడీస్ ఓన్లీ. ఫస్ట్
there's no, don't look for the part-time jobs when they are offering all everything, quality education, best infrastructure, and everything they are offering. Small example actually, Okay. the Porjo was help, there is a previous Indian group of students is over there. Actually we liked, నార్మల్లీ మనం ఎక్కువ క్రికెట్ ఆడతాం, వాళ్ళు ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఉంటారు. అయితే మన స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ పార్కింగ్ ఏరియాలో క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. Okay. వెన్ యూ వాజ్ అబ్జర్వ్, you don't believe that they are making a cricket stadium for the student. Wow. Is it? Very interesting. Obviously that is an interesting, my Yes. intention, no, how they are helpful for our students, and is my intention. And they are also learning the language also. They yeah, are language saying they are about maybe in the part of their campus లో ఏదో ఒక టైంలో వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. అలా యాజ్ మనం ఇంట్రో చూసినట్టు వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ వాజ్ సో హ్యాపీ. ఐ వాజ్ ఐ థింక్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్. Okay. దట్స్ ద థింగ్. కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి, భాష కర్నూలు నుంచి. భాష గారు మాట్లాడండి జీవన్ రెడ్డి గారితో. హలో సార్, నమస్కారం. భాష గారు చెప్పండి. సార్ యాక్చువల్గా నాకు బీఎస్సీ కంప్యూటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్ 2011. నేనైతే ఎంఎస్ చేయాలని యాక్చువల్లీ ఏదైనా ఉంటుందా సార్? Okay, and I'm not wrong, might be you are interested for to pursue a master's program in Italy, I'm right? So Yes, sir. okay, so మీ స్ట్రీమ్కి అనుగుణంగా యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాసినో, ఈ గ్లోబల్ ఎకనామీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నాయి, టెలికమ్యూనికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ పర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద టైమ్ టుమారో యూ కెన్ వాక్ ఇన్ టు ద సెమినార్ ఇన్ అట్ ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ ఇన్ హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాద్. Maybe you can have a direct interaction with him. Maybe you get more answers. Okay. Okay. Thank you. So thank you, Andy. So for you, what are the future prospects for students, graduate students? So I refer to Indian students. Some of them want to do some work in Europe somewhere, and obviously I guess my idea is that Italy is the right door to enter Europe. Is because it's a nice place, it's not so far from India, and it's has a lot of opportunities. Other students want to come back and continue their life in India, and for that we are trying to organizing internship and relationship with Italian companies that work in India, Okay. so that they can join their Italian experience with their Indian experience and get a good job at the end. ఓకే, కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి. ప్రవీణ్ వరంగల్ నుంచి. ప్రవీణ్ గారు చెప్పండి, మీ డౌట్ ఏంటో మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. మేడం, ఇప్పుడు మన లైవ్ లో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వరకు అనౌన్స్మెంట్ మేడం. ఏంటండి, అర్థం కాలేదు. Yeah, చెప్పండి. ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ పార్టీ సెక్షన్ ఓకే, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. Yeah, ఎస్, చెప్పండి. మాట్లాడండి. హలో, చెప్పండి ప్రవీణ్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్, మా పాప ఇప్పుడు సార్ ఐఎస్ క్లాస్ జిఆర్ఈ రాసి ఓకే. సార్ ఎంఎస్సీ ఇష్టం సార్, బట్ వేరే బ్యాక్లో క్లాసెస్ సార్. సార్ పాప పర్పస్ ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా మాకు హెల్ప్ చేయగలుగుతారా సార్? వై నాట్ సార్, మీరు ఆ హెల్ప్ అనేది ఆబ్వియస్లీ దేర్. అయితే నాకు మీ క్వశ్చన్ క్లారిటీ లేదు. పాప ఏ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ సార్. ఆ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ లుక్ ఎట్ అబౌట్ ద కోర్స్ కరికులం అండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రతి తండ్రి నా బిడ్డ మంచి యూనివర్సిటీలో చదవాలి, టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీ చదవాలని కోరుతూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ. సో అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ బిట్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ. సో ఆ కరికులం ఒక్కసారి చూడండి సార్. మీరు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ సెలెక్షన్ చేసుకుంటారో, మేబీ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ ఇట్, మైట్ బీ ఇన్ ఇటలీ ఆర్ సమ్ అదర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కడైనా పర్లేదు. మీరు అన్నట్టు ఐఎల్స్ జిఆర్ఈ అంటున్నారు, అవి రిక్వైర్మెంట్ లేదు యాక్చువల్లీ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ దే డోంట్ ప్రిఫర్, బట్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దెన్ అడ్వాంటేజ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అది. సార్ రేపు సెమినార్ ఉంది సార్, మీకు పాసిబిలిటీ టైం ఉంటే వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ మై వెరీ క్లోజ్, యూ కెన్ టేక్ యువర్ టైమ్ టుమారో. ఓకే, మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి. మోహన్ బాపట్ల నుంచి. మోహన్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. జీవన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి. హలో. యా మోహన్ గారు చెప్పండి. సార్, నేను ప్రీవియస్ కెనడాకి ట్రై చేశాను. ఓకే. నా ఏజ్ వచ్చేసి 6 ఉంది. ఓకే. మళ్ళీ మాకు వన్ ఆఫ్ ద క్లోజ్ ఫ్రెండ్ చెప్పారు మనకి ఇటలీ బాగుంటుంది అని. అయితే ఐఎమ్ కెమికల్ ఇంజనీర్. ఓకే. కానీ నేను మేనేజ్మెంట్ కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి, రైట్, షూర్. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ he was asking actually, he applied for US, Canada, Australia or somewhere before, and he was converting to the Italy, but he was mostly interested for the chemical engineering program. సో ఆ ఫ్యాక్ట్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్కి మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అబ్బా ఇటలీలో.
ఐమ్ సారీ నాట్ ఫర్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాసినో బట్ సమ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్లో నీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ అన్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద టాప్ ర్యాంక్డ్ యూనివర్సిటీ విచ్ ఈస్ అన్ క్యూఎస్ టాప్ ర్యాంకింగ్లో బిలో 200 ఉన్న యూనివర్సిటీలో మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. వెన్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ ద క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్ అంటే ఐఐటి కన్నా బెస్ట్ ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీలో పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ టు అప్లై. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఇంకో కాలర్ ఉన్నారండి, హేమలత హైదరాబాద్ నుంచి. హేమలత హేమలత గారు చెప్పండి మేడం. హలో హేమలత గారు. మా అమ్మాయి బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ అండి ఇప్పుడు. ఓకే మేడం. జూలైలో అయిపోతుంది. ఓకే మేడం. ఆమె మాస్టర్స్ చేయడానికి సివిల్స్ లో. ఎస్ మేడం. అక్కడ ఏమన్నా ఆపర్చునిటీ? చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి మేడం. మీరు సివిల్ అంటే మీరు డిఫరెంట్ కోర్సెస్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఆర్కిటెక్చర్ సైడ్ కానీ, సివిల్ సైడ్ కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు బొలోనియా యూనివర్సిటీస్ కానీ, సపాంజియా యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాసినోలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ లేదు, బీ హనెస్ట్. సో వీ ప్రే హిమ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ టు స్టార్ట్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ టూ. సో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం మీకు. షూర్లీ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ వితౌట్ ఎనీ ట్యూషన్ ఫీజు లేకుండా, వితౌట్ జిఆర్ లేకుండా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఫర్ యూ, వుడ్ యూ లైక్ టు లీవ్ ఎనీ మెసేజ్ టు స్టూడెంట్స్? Yes, if you are really motivated, everything will go fine and you will be satisfied. Will you tell anything? Oh, nothing. It's okay. Yeah. So fine. Thank you for joining with us today. Thank you. Thank you, Jeevan Reddy garu. Idi ivalti Education Plus. Stay tuned to 10 TV News. Aspeipur.